Hello everyone. I hope all of you are doing well and also enjoying and listening the classes on English grammar usage and writing. So some of you have given positive feedbacks for my classes. They said that this kind of video lectures are interesting as well as understandable. So thank you for your valuable feedback. And in today's session, I would like to handle a new topic that is prepositions. Do you remember preposition? Who is preposition? Okay, in connection with grammar family, if I ask you, can you tell me who is preposition? What will you say? In grammar family class, I told you preposition can be considered as the main servant of the family. Okay, preposition, the servant. But we know that the significance of servants or workers in one's life. Actually, they are helping the masters of the family to do all the houseworks. Okay, here also preposition actually it is an important factor. Not only in the grammar family, it's an important factor in English language. Don't you remember? I told you that in a society we know that there are a lot of people, different class of peoples are there. Sorry, not peoples. It's my pronunciation mistake. Lot of different class of people are there, isn't it? So similarly, here also preposition it plays pivotal role when we write a sentence or a paragraph. Sometimes the absence of a preposition makes a sentence irrelevant. Sometimes it is the presence of a preposition, not a verb or a noun. It is the presence of a preposition gives actual meaning to that sentence. Okay, so it is an important factor. And preposition, it has a lot of varieties. A lot of varieties mean different types of prepositions are there. For example, you are familiar with is, on, at, in, with. All these are prepositions. So, like as I told you about auxiliary verbs, especially primary verbs, these preposition it generally do not have an independent meaning when it stands alone. But in a sentence, when it is combined with nouns, pronouns, or verbs, it attains a valuable meaning. Okay, so in English language or in grammar family, preposition plays a pivotal role and there are different types of prepositions. We know that different types of primary auxiliaries are there, modal verbs are there. Similarly, prepositions are also different type. Number of prepositions are there. Each preposition has its own function, isn't it? For example, if we go to a large bungalow, for example, if we go to the chief minister's house, residential house, enclave house, there are a number of servants are there. Each servant has his or her own job. Okay. Similarly, the prepositions are also a number of varieties are there, and each preposition has a different roles. Sometimes two prepositions have the same role as we studied in modal verbs. Okay, this is just a brief introduction about prepositions, and I would like to introduce you or to get you familiarized with a few prepositions today. In your textbook for the prescribed textbook for English grammar and usage, in the textbook they have given only a few prepositions. For your examination, that is enough.
Okay, if you study only those prepositions, you can answer the questions regarding those prepositions and you can score good marks. But here, in this two lectures, I'm planning to deliver the classes on preposition through two video lectures. I would like to get you familiarized with around 50, not 50, around 60 prepositions. So I hope uh, by studying this particular paper, you are going to improve not only you're going to improve your grammar skills. Okay, it will help you not only to score good marks in this examination, it will also help you to improve your language skills. Okay, that should be your aim. Okay, scoring a good mark in this examination, that should not be your dream. Your dream should be to understand grammar, English grammar, and in that way you have to improve your proficiency in English language, because English is an important language, an international language. A good command over English language will help you in to enhance yourself in your personal as well as in your professional life. Okay, so let's move on to the PDF. I will share the PDF for preposition. You must download and keep it. Okay, this is the preposition. Okay, here we know that here they have given the definition of preposition here. Okay, a preposition links nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. So it is in the first class itself I told you preposition, it plays a connecting role. It connects the people in the grammar family. It links the nouns, pronouns and phrases. Okay, and it is a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relationship between its object and rest of the sentence. In simple, I told you, in preposition, when we are using a preposition in a sentence, it gives a meaning. Okay, that is how you have to understand the concept of preposition. Okay, here you can see around 63 prepositions. So I would like to introduce you to this 63 prepositions that will be really helpful for you. Okay, simple. Let's begin with the first preposition at. This is one of the familiar prepositions. In which are the occasions in which we are using at? First of all, to indicate time. For example, the classes will commence at 9 a.m. At the definite time. If you want to indicate a definite time, you have to use the preposition at. Then an occasion. He will come at Christmas. നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇനി മകൻ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്മസിന് വരും, അല്ല ഓണത്തിന് വരും, അല്ലെ ദിവാലിക്ക് വരും പറയാറുണ്ട്. So here we are referring a festival. See these 4 points: to refer time, to refer location, exact location. Okay, exact time, exact location, festivals, tragedies, incidents and occasions. See, he will come at Christmas. It's a festival. He met her at the carnival. Then target, Arjun aimed at the fisher's eye. The terrorist attack took place at the tag. So, the exact time, exact location, the exact target or the festival or the occasion. So, exactness, കൃത്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് at എന്ന preposition നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, I hope it is clear. At, I will meet him at. ആ സ്ഥലത്തെ കൃത്യം ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യത അതാണ് at. Then in and on. The two most confusing prepositions. Usually students make lot of mistake while they use in and on, because both in and on used to indicate time and location. ഈ പറഞ്ഞ അറ്റും ഇന്നും ഓണും എന്ന ടൈമിനെയും ലൊക്കേഷനെയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ
ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അറ്റ് 9 o'clock ഒരു ടൈമാണ്, ഒരു സമയമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു എക്സാക്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഒരു ഡേ ഇപ്പം ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം എന്താണ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ്? ഇപ്പം 9 AM 10 AM 8 AM ഒക്കെ എന്താണ് മോർണിംഗിലെ ടൈമാണ്. പക്ഷെ 9 AM അത് സ്പെസിഫിക് ആണ്. 9 AM യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി പ്രിപ്പോസിഷൻ അറ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് മോർണിംഗ് പറയില്ല. അപ്പം ഒരു പാർട്സ് ഓഫ് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ റെഫറിംഗ് ദ സീസൺ, winter, spring, autumn, summer, so there you have to use in, not at. And in the before month, in July, in June, in December, not on December. Parts of the day, seasons, month, year. In in 1992, in 2021, there we have to use the preposition in. But noon is a part of the day, but it has an exceptional case. So before noon, we always use only the preposition at. This is an exceptional case. Okay, please note it down. The location, to refer to a large land area. Okay, I will meet him at library. At library means library. It's a specific point. So in that case, at library. But you can't use at Haripad. Okay, at Haripad it's not possible because Haripad means, Haripad എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ആണ്. ഹരിപ്പാട് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക, ഡാണാപ്പടി അല്ലെങ്കിൽ മാധവ ജംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഹരിപ്പാടിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഹരിപ്പാട് ടൗണിൽ KSRTCയുടെ ഹരിപ്പാടിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഈവൻ നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര ഈസ് ഓൾസോ ക്ലോസ് ടു ഹരിപ്പാട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമൈസ് ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഇൻ ഹരിപ്പാട്. For example, now we can use at Kerala. Before the towns, cities, states, countries and continents. See, look at this. Please note it down. In before the town names, cities, states and countries, we have to use only what? We have to use only the preposition in. Then to refer to future time when future action will take place. You should be careful in the future. Then there is a baby in the pram. Then in, alle inside എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അതാണ് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് an object with respect to another object. Inside, in means അകത്ത്, on പുറത്ത്, that you know. Okay, these are the occasions of, in which we use this preposition in. Okay, then next we come to on. To refer the day of the week, Monday, Tuesday, before the days of the week, we have the preposition on Monday, not in Monday. Then refer the date, on 2nd October. Okay, before year and month, we have to use in, but before day and days, we have to use on. Then position of things, on the cat is on the table. The mobile is in the table. In the table means table അകത്താണ്. ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it's on the table. If it is in my drawer, it's in the table. Okay. Then if you want to mention a road, sometimes we say on Madhava Road. If you go to some cities, we have lot of streets and lanes and roads. നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് പറയുന്നത് ഇന്ന റോഡിലാണ്, ഇന്ന സ്ട്രീറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രീറ്റ് നെയിംസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓൺ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദീസ് examples. The next one is by. The by means to refer the latest time which action will be completed. So the test will be over by 2 PM. Exactly 2 PM. 2 മണിയോട് കൂടി. So പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ മീനിങ്സും ഇംപ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിലുള്ള മീനിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ way in which I am following. Okay, the test will be over by 2 PM. At 2 PM,
കൃത്യം 2 മണിക്ക് തീരും. 2 മണിക്കാണ് കൃത്യത പറയുകയാണെങ്കിൽ at 2 p.m. ബട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് 2 മണിയോട് കൂടി തീരും. ഓക്കെ, ദെൻ ദ Abner was bitten by a dog എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജന്റ് ഒരാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മാനർ നമ്മൾ പറയാം പ്രാക്ടീസിലൂടെ അല്ലെ ഇന്നതിലൂടെ എന്നുള്ള മീനിങ് ബൈക്ക് വരും. സോ യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ പെർഫോമൻസ് ബൈ പ്രാക്ടീസിങ്. Okay, that is what I have to tell you about this paper too. You can improve your grammar skills by practicing more and more questions. That is the only way to score good marks and to understand the concept of grammar. Clear? The next one is for again time. See, all the prepositions, it indicates time. സമയത്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സമയത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെയാണ്. മറക്കരുത്, ഒരു മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഒരു സീസൺ സമയമാണ്. പക്ഷെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചെന്നു ഒരു 20 സെർവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെർവൻറ്റിനും ഓരോ ജോലിയാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ 10 പേർക്കും ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കും ജോലി. ക്ലീനിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കും ജോലി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സെർവൻറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റൂമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തയാൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റു റൂമുകളായിരിക്കും, അടുത്തയാൾ ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗാർഡൻ ആയിരിക്കും. സി, ക്ലീനിങ് ആണ്, ടൈമാണ്, പക്ഷെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ്. സിമിലർലി ടൈമിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് കാണിക്കാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Again, here we have to see for and since. For and since is here. The for, it is also to indicate time but to denote a period of time. ഒരു time period. ഒരാഴ്ച, ഒരു മാസം, ഒരു മണിക്കൂർ. സോ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ്, ഒരു ദൈർഘ്യമാണ്. സോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ്, ഹിയർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് the preposition for. Then also to indicate the direction. I will leave for Bangalore. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് or I will head for south. Okay, I'm originally from Pathanamthitta. Here we always use take left and take right. This is how we direct people when they are asking for directions. Sometimes they will be confused how to go to Rani. So go straight and take a left. But I'm totally confused when I got married and came to Ochira, because there the people use directions. Okay, go straight. Go for west and take next the eastern direction, something like that. ഇവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോവാം, അവിടുന്ന് തെക്കോട്ട് പോവാം. പടിഞ്ഞാറ് ഏതാ തെക്കേതാ, നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറും തെക്കൊക്കെ എന്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ ഞാൻ മാപ്പം കൊണ്ട് പോകണം. സോ ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഗോ ഫോർ സൗത്ത്, ഹെഡ് ഫോർ സൗത്ത്. ഹെഡ് ടു സൗത്ത് അല്ല, ഹെഡ് ഫോർ സൗത്ത്. This is how you have to direct a person. Okay, then the next one is since. So for is using to denote a time period, but since used to refer a point of time. See, I have been swimming since the age of 3. See, for example, I will give you a brief example, because I joined as an assistant professor of English in KKMM College in 2019. So I can say that I have been working as a teacher in TKMM Nangarkulangara for 2 years. Now it's 2021. So for 2 years, I'm working as a teacher for 2 years in TKMM College. For 2 years, because 2 years is a period of time. But if I want to mention the year in which I joined, how can I say? I have been working as a teacher since 2019 at TKMM College Nangarkulangara. Okay, at 2019, since 2019 and for 2 years. This is the difference. Then since can also be used to mention reason. I can't go to school since I'm sick. Because instead of because, you can use the preposition since.
Then time denoting, I have been ill since last week. Since, that is also a since last week. The last week is also a point of time. So similar to since, we can use from. Both since and from can be used to indicate a starting point of time, a point of time. This water with medical properties comes from a natural spring. So here, when both from and since രണ്ടും പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ചില കേസിൽ സിൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം ആയിരിക്കും. ഫ്രം എ നാച്ചുറൽ സ്പ്രിംഗ്, സിൻസ് എ നാച്ചുറൽ സ്പ്രിംഗ് അല്ല, അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ടൈം അല്ല കാണിക്കുന്നത്, എന്തിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആവാം, വെറും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആവാം, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെ കാണിക്കാം ഫ്രം രത്നഗിരി. ഓക്കെ, ഫ്രം രത്നഗിരിയിൽ നിന്ന്, ഫ്രം ടുമോറോ ഓൺവേർഡ്സ്. സിൻസ് ടുമോറോ ഓൺവേർഡ്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല, നാളെ മുതൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്. ഓക്കെ, so sometimes when you get some questions regarding prepositions, you have to read the entire sentence, then only go for the options. Okay, then next preposition is with, to refer the instruments or tools. So in front of an instrument or tools or aids, you always have to use the preposition with. Then manner, he worked with sincerity, he worked by sincerity, both are right. Then kill him with all your might, 8. Then against എന്നുള്ള മീനിങ് കാണിക്കാൻ, he picked a fight with the class bully. ഇന്നാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ he fought with a man, or he fought with the cat fought with a dog, ഒരു കാറ്റ് ഒരു ഡോഗിനെ എതിരെ, against എന്നുള്ള മീനിങ് വരുമ്പോൾ we have to use the preposition with. The next one is to means what? To express the motion from one place to another. See, the bear walked to and fro in his liege. Nick went to use it to, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ from എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പോയി, to എവിടേക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ്. ഓക്കെ, then go to market, to market, to indicate a motion to a particular place. The next one is off. Off is used to for description. He died of cancer. In front of a disease, we usually use this term as this preposition of. Then parts of components. The sculpture is made up of eyes. Or for example, if we get a toy, this toy is made up of wool. The components, wool is a component. ഇവിടെ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുണ്ടാക്കി, നമ്മളിത് എന്താ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ, സോ ഓൺ മിൽക്ക് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫിന് ശേഷമാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പണൻസ് പറയുന്നത്. Off. The next one is double F. Don't get confused with these two of. Both are pronounced same, but the next of double F to show the separation. He wiped the grin of his face. He wiped the makeup out of his face. Face il ninnu separate ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കാനാണ് double F. Then also sometimes we use to indicate the connection. The Turner Street is just off Western Express Highway. Western Express Highway ക്ക് അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Okay. Then please switch off the TV to stop functioning. Function stop ചെയ്യുക. Then we got off the train. Then not far from the Lakshadweep Islands are off to the western coast of India. Not far from. Separation കാണിക്കാം, ചില സമയത്ത് അത് അടുത്താണെന്നും കാണിക്കാം. ഈ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഓഫ് എന്നുള്ള preposition യൂസ് ചെയ്യും. So you have to read each and every usages. Okay, if I read everything, the video lecture will be lengthy. So that's why I'm asking you to read it by yourself. The next one is down. Down, you know the literal meaning of this word down. Actually, the down, it's not only a preposition, it can be considered as a verb too. Down, താഴെ. Okay, then from higher to the end, lower. So Jack and Jill rolled down the hill. Higher endil നിന്നും lower, താഴെ എന്നുള്ള meaning തന്നെയാണ്.
The local train chugged down to Vidar. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് chugged down to Vidar. അല്ലെങ്കിൽ the local train chugged off to Vidar station എന്ന് പറയാം. എന്താണ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്താണ്? chugged down തന്നെയാണ്. Sports have evolved down the ages. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഹയർ എൻഡിൽ നിന്നും ലോവർ എൻഡിൽ നിന്നും വെച്ചാൽ താഴെ, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു അനൽ, ഇവിടെ നിന്നും അവിടേക്ക്, ഇവിടെ നിന്നും അവിടേക്ക് എന്നൊരു മീനിങ്ങും എന്തിനുണ്ട്? ദ പ്രപ്പോസിഷൻ ഡൗൺ. You have to know the Malayalam meaning. I'm saying in your notebook. Then during. During means it also indicates a period. For the preposition for we use to indicate a period for 2 years. What is the difference between this for and during? I will explain. See this sentence. Created during the Renaissance or during 1980s, during the emergencies. See, entire period of a given time interval. During Renaissance, it is a period of time. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 19 വർഷത്തോളം നിന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റാണ് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടന്നത് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്നോ 4 an hour എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്കുണ്ട്, കൃത്യമൊരു നമ്പറുണ്ട്. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ അല്ല, ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദ 1980s ഫ്രം 1980s എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 1950 തൊട്ട് 1960 ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ പ്രപ്പോസിഷൻ ഡ്യൂറിങ്. Then within, you know the literal meaning. Within means within, with inside, confinement within a particular space. A baby grows within its mother's womb. അമ്മയുടെ the womb അകത്താണ് within, or the lap is something like that. The bag, I have kept my laptop within the ബാഗിനകത്ത്. Okay, then ഒരു within, I will do within 3 days എന്ന് പറയാനുണ്ട്. ബിഫോർ ദ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ, ഈ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്നുള്ള മീനിങ്, അതിനുള്ളിൽ എന്നൊരു മീനിങ് വരും. Then that scope, he is perfectly within his rights to travel abroad. Okay, he is perfectly okay. Scope ആണ്, അത് ഓക്കെ ആണ്, സ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ എന്നുള്ള മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. Within a decade, so again before the time duration, ഒരു ഡെക്കേഡ് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ. Okay, the next one is on to. On to is the next preposition. On the top of. The cat jumped onto the keyboard. He is on to something. That is the usage of on to. The via means അതിലൂടെ. ഇപ്പം I sent my leave application via email. Then you can enter the building via അതുവഴി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. Okay, then around means surround. At various places in sea. You can check these examples. I'm sorry. No, 1 second. Okay, around. Around in the sense, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് we walked around the football ground. അതിന് ചുറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനേലും ചുറ്റിനും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അറൗണ്ട് ദി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്, അറൗണ്ട് ദി ഹോൾ, അറൗണ്ട് ദ മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിസിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പെരിമീറ്ററിനുള്ളിൽ, അതിനുള്ളിൽ എന്ന മീനിങ് ആണ് അറൗണ്ടിന് വരുന്നത്. ത്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതിലൂടെ, അതിലിപ്പം ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി ത്രൂ ഇമെയിൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ്, നേരത്തെ വയ എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് തന്നെ ത്രൂവിനും വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രം 1937 ത്രൂ 1944, അതായത് 1937 മുതൽ 1944 വരെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ടൈം പീരീഡിന്റെ റേഞ്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാനും ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡ്രൈവ് ത്രൂ, അതിലൂടെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ഗൂർഗൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എൻ്റർ നോയിഡ ക്വിക്ക്ലി. ദെൻ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. യു വിൽ ബി ദ ഹണ്ടർ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ത്രൂ. സി, അങ്ങനെ പല യൂസേജസ് എന്തിനുണ്ട്, ത്രൂവിനുണ്ട്. ബുള്ളീസ് ട്രൈ ടു ഓവർ ഫോക്സ് ത്രൂ ഫിയർ ഫാക്ടർ, ത്രൂ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എന്നുള്ള മീനിങ്. ദെൻ അപ്പ് മീൻസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ. ഐ പിക്ഡ് അപ്പ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് അപ്പ്, ഐ ഹാവ് ഗിവൺ അപ്പ്. പിക്ഡ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു, പൊസിഷൻ എടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊസിഷൻ നമ്മളെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. പൊസിഷൻ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ അപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു ഡയറക്റ്റ്, ഹീസ് അപ്പ് ഇൻ ഡൽഹി, ഹീസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് ഓൺ ടു ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. The next one is near. We know that near means close in time, close to, it's close to all. So there is a playground near the garden. So you know the literal meaning, there is nothing else. Then per, the car speeds an hour per 20 kilometers per hour. For each, ഒരു count, ഒരു for each എന്നുള്ള meaning ആണ് per use ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ratio, the average speed of Ferrari is 400 kilometers per hour. Then as per your request, ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എന്നുള്ള മീനിങ്. ഫോർ ഈച്ച് ഒരു യൂണിറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എന്നുള്ള യൂസേജും പേറിന് ഉണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഔട്ട്സൈഡ് മീൻസ് യു നോ ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ്, പുറത്ത്, ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ്. ഹി ഈസ് സംവെയർ ഔട്ട്സൈഡ് ഹൈഡിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബുഷസ്. Okay, then apart from, outside of winning a lottery, apart from ഒരു ലോട്ടറി വിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്ത് എന്ന മീനിങ് ആണ് ഔട്ട്സൈഡിന് വരുന്നത്. Then opposite, you know the meaning, exactly opposite, complementary role. So to indicate the facing someone, see, Richard Burton started opposite Elizabeth Taylor and Cleopatra. അതായത് റിച്ചാർഡ് ബർട്ടൺ എലിസബത്ത് ടൈലറിന്റെ റോളിന് എതിരായിട്ട് നിന്നത് ആരാണ്? റിച്ചാർഡ് ബർട്ടൺ ആണ്. ഫേസിങ് സംതിങ്, ഷാറുഖ് ഖാൻ ബംഗ്ലോ മുനാദി is located opposite Barnes, അതിന് എതിർവശം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. See, these are the some of the few prepositions that you should know on the first hand. So in this page number 8, you can see the summary of this preposition. Okay, so that you have to go, and 40 more prepositions are also to be introduced that I will discuss in the next few classes. Okay, I don't want to stretch this class and you will get bored. So what I have to tell you is you must go through the PDF I have shared with you. Okay, I've already attached this PDF file with you. You should download it and you should keep it safe in your custody, and you have to read all the usages as well as the examples. So if you want to imprint those points in your mind, I will tell you a trick. It's nothing else. Take your notebook and write down these points in your own words. Do not copy down these notes exactly as the same way in your notebook. That won't be useful. If you want, you can do that, but if you want to make it more useful, what you have to do is you have to write prepositions. Then first one at in your own sentence, you should write what you have understood. And if you want to write the meaning in Malayalam, or if you want to write some tricks in Malayalam words, that also you can do. It's up to you. നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്താണ്? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിലത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുക, തെറ്റാതിരിക്കുക. അതിന് ഏത് മാർഗമല്ല, ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം. Okay, so with this I'm winding up today's lecture. I hope you enjoy and take care, study well, have a happy learning. Thank you.